Hope Bindura project was established in 1998 as a direct response to the HIV and AIDS pandemic that is facing the country. The establishment of Hope in Bindura in Mashonaland Central was deliberate after considering that its prevalence stood at 26%, which was higher than the country rate of 25% in 1998. I would like to appreciate the service which has been offered to Hope Bindura by Oak Foundation. I think to draw you back with Oak, we started in 1998 when they provided the testing service to the district of Bindura because they'd seen there is need for testing. So they noticed that when people have been tested, there was a gap. Those people who would have been tested, they needed post-test services, and after the post-test services, they needed to be in support groups where they are helping one another to take care of whatever status they are in. So in those support groups, Oak empowered the people through Hope Bindura, empowering them to make sure that they start some income-generating projects such as piggery, goats, garden farming, road runners, and each support group was having at least 10 people, and these people could take care of whatever projects they are doing in that support group. The project has established Hope stations in local places in Nyaba, Manenga, and Madziva in a bid to ensure that the people increase their access to HIV information. Hope Bindura works in 12 wards of Bindura Urban, 10 farms, Manenga, Nyaba, and Shamba. The project is guided by 3 thematic headlines: health services, outreach activities, and opinion-forming activities. The project reached out to 25,875 people in Bindura and Shamba district in 2015. According to the Zimbabwe National HIV and AIDS Estimate Report of 2013, an estimated 1,390,211 people are living with HIV, with a country prevalence rate of 15%. The national focus now is on achieving the 1990 target by 2020 as a key milestone in ending AIDS by 2030. Hope Bindura introduced community-led adolescent sexual and reproductive health and rights program to improve the availability and utilization of gender-sensitive and youth-friendly STI, HIV, and SRH services in Bindura rural areas of Nyaba and Manenga. The program is funded by Oak Foundation. The 3 youth-friendly corners were established at Manenga, Mupandire, and Rutope clinics, where youths aged between 15 and 24 years old are taught on SRHR, mainly focusing on HIV using the join-in circuit tool. In these youth-friendly corners, youth are gathering once every week where they at least empower one another. And this is being done by the trained youth peer educators who are reaching out to other youth peers with information. And also, they use different methods of reaching out. Sometimes they use role plays, dramas, theaters, and also including the jig ranch set. And they are also into garden farming at the clinics. Those clinics are having some small garden, nutritional gardens, being used as a model garden. The join-in circuit Love and Sexuality is a behavior change and communication tool that is aimed at raising awareness and providing information about HIV, AIDS, and reproductive health. The JIG tool empowers participants to make healthy choices and promote uptake of health information. Through interpersonal communication, the youth are offered an opportunity to discuss HIV prevention, sexuality, contraception, relationship, and attitude in a safe and respectful atmosphere amongst peers. Trained peer educators conduct discussions with their friends and other youths at the youth-friendly corners, where they are free to ask intimate questions and get medically correct knowledge and guidance. The peer educators are trained by the Zimbabwe National Family Planning Council and the District AIDS Coordinator.
Yeah, that program was very critical because, like in Bindura, we are having a problem where most of our young people, in fact, most of our STIs are being experienced from young people. And most of our new infections are also coming out from young people, according to our analysis. So when they brought in this program, which we're targeting the youth, it was really a good program because it really targeted the essential group. So they've gone out and established some youth centers in the rural areas. We did not have youth centers in the rural areas. So the establishment of the youth centers in the rural areas, which were also crafted together with the support of Ministry of Health, that was quite effective because, the youth are now free maybe to discuss on their own and then get assistance from a youth-trained nurse at the clinic. So for the past 2-3 years, our training of STI has been okay. The peer educators, together with the youth leaders, spearhead activities such as group talks and sport galas to create a lighter environment to draw as many youths as possible to discuss around sexually transmitted infections, substance abuse, antiretroviral therapy, and youth relationships. Basa rangu pano pa Youth Friend kuna kuti vana vakauya tikadzidzisa takanyanyonarangana nechirwere ma-STIs neutachiona HIV and AIDS. Mwana kuna kuve neproblemu yake kati pamwe kumbo ari kushunguruzwa totora pasi ndogara naye ndotanga kumukansera kusvika ndaona kuti asvika pakunzwisisa here uyezve kana ndichimukansera handifaniri kumukudza zvekuita pandokuvaanokomukaita cheche kumuonesa kuti chii chinoitika kana kuti uku upenyu unozotsvaga decision ega. Especially considering the issue of the joint insect that we usually use for information dissemination. I've noticed that most of them, after we have conducted such an activity, most will come and say, we really did not know about this and that. Then they will go on to ask for HIV and AIDS counseling and testing. Then afterwards, they also ask for the condoms. So I would say really it has been helpful. And I really think that if we go on disseminating information like this, it will really help our other fellow youths, especially with information in how to best defend themselves against HIV and AIDS. Zvakafanana neni ndikulamudza kuti nini tiri HIV iye pamwanenga tiri HIV senowatsaurana kuti inde totora mapilisi angu ndimwa zvakadai chiudzana iye bva taura kuti ndizvandiriwo mapilisi angu ndiri panenga tikanasa pai ndomuudzawo ini kuti asitawa nemunhu mukuru havasina kuzonzwisisana zvakanaka manenga achinyara kana kutya. It has helped the community in so many ways. One, the adolescents, they are able to stand on their own. They've been doing projects which they are sustaining them. They've been receiving counseling on whatever issues they require, be it HIV, early marriages. They've been receiving all those services. Hope is a good organization. We managed to bring together so many adolescents through social soccer projects like the nutrition garden. They've been gathering, sharing information. So if funds permit, it should be supported, and there should be more projects so that the organization goes on. Through the Hope Bindura Agro Enterprise Development Project AED, 60 support group members managed to improve cereal, vegetable and cash crop yields as well as livestock production following the establishment of 21 rope and washer pumps on wells in 16 gardens
and at 5 households, which is the process of watering the gardens, resulting in increased horticulture production. All of the group members were trained on maintenance and management of the pumps so that the intervention becomes sustainable. Each well provides clean water for at least 75 people from an average of 15 families. They were also taught food processing and value addition to increase household family income. Business skills were fostered amongst the 60 support group members who were trained on business development and were given 10 manually operated peanut butter making machines and another one with an electric motor. 4 solar dryers were distributed and 45 support group members have managed to harvest at least 20 kilograms of each of the following vegetables: kovo, cabbage and tomatoes, which is saved up for consumption in the home. Hope Bindura was established in direct response to HIV and AIDS pandemic that is facing the people of Zimbabwe. DAPP Zimbabwe would like to thank the dedicated Hope staff, leadership and peer educators as they have taken their tasks to heart. The motivated Hope staff, the very supportive staff at health clinics, and the people of Bindura Shamba are the key to the success of Hope programs in the fight against HIV. Lastly, we would like to extend our sincere gratitude to our partners. Vanhu vari muno vakuziva, especially vanorarama neutachiwana, vakuziva kuti tinowana nzira dzokuti tiende nadzo tichinoongororwa ropa. Izvozvo zvabatsira muwandi ineyi, uye vapinda mumaprojects ekuti vakuziva kuti kunyange achirwara anogona kutoitawo rimwe basa, uye zvaita kuti vamwe vadzidzewo kuti vanogona kugarisana nemunhu anorwara. Saka inini ndinonyanya kushanda nevana vari pamushonga, kunyanya pano paofisi apa every Saturday ndinenge ndichisangana nevana vari pamushonga ndichivadzidzisa, ndichivapa ruzivo, ivo vachindiudzawo mafungiro avo zviri maringe nemararamiro avo avari kuita. Saka izvozvo ndinove nekufara zvikuru nekuda kwokuti Hope yakandipinza mukushanda nevana through Hope organization yakauyawo kuzotibatsira munzvimbo medu. Saka ndakangozonzwa hanzvadzi yangu ichindintrodusa ichiti no, ukabuda pachena zvinhu neHope unogona kunge waita nhengo. Saka ndakasvipira ndikabuda pachena. Saka ndabuda pachena ndakazochiedzwawo pano kwatatanga kusenza neHope. Hope yakazotipawo zvinhu zvakati wandei. Tikaverenga zvandakatsanosenzesa nenyaya yekuti mvura ndiye akazotikanganisawo mwaka watakatanga kurima. Takapiwa mangangande cowpeas zvatinokwanisa tapiwa zungu takaita tikarima zvakanaka chaizvo, tikawanawo zvekuti gore iroro doviwo ndopatakatanga utsanodzi dovi tikamutokuitawo matama. Ndinopinda mucommunity ndichikurukura nevarwere kana tichivaona kana kuti vavanogara navo, tichibatsirana kuona kuti murwere wavo ari kumwa mapirisi zvakanaka here, ari kudya chikafu chakanaka here, nepaari kurara nezvipfeko zvake zviri kushambidzika zvakanaka here, nepaari kugara kuti pakanaka here, nekuvadzidzisa kuti kana vasati vabata mushonga kana chekudya vanofanira kutanga vageza maoko avo. Ndinoda kutenda kuti panyaya yekurima ndakange ndiri munhu asingafambidzane nevarimisi. Ndaingoti varimisi vanotorwa nevahamheno, vanhu vakuru, asi nekuburikidza neHope vaitishedza panapa, votishedzera varimisi. Murimisi wotidzidzisa kungave kudyara mbambaira chaiko, totoita dhemo achitototiraidza madyariro. Saka ndoda ngozvikudza kuti zvakandinakira zvikuru, nokuti kubva ipapo handisati ndaifamba ndakabhegi ndichitsvaga chibage maraina sviti. Tinoshanda pamwe chete
zvazvokuti maprograms mazhinji anoitwa nevahopi humana isisi vanotikoka isisi kana tine magovernment programs vanouya vachitisapota tichishanda tiri pamwe chete saka ndinonzwa kuvatenda zvakanyanya. Ndingati nini pakauya veop na 2012 vakapa varimi vedu mbeu dzechibage vakatipa mafertilizers. Takanzwa kufara noti kushanda kwedu kwakava kunovandudzika. Taivadzidzisa ivo vavapa mbeu tivadzidzisa kuti munoita land preparation malines munoita spacing zvakati tichikurudzirwa nevevehope kuti musatisiye tofanira kushanda tiri pamwe chete. Takaita fertilizer application takavadzidzisa kuti munofanira kuisa kapu namba yakati maplans enyu muchispesa muchidai tinavo vachitidaidza tichishanda pamwe chete zvinoreva kuti maprofits iwayaka akaita zvakanaka. Shanduko yapo ndekuti kana pamusha pangu kuburikidza nehope nekurima kwananga ndichiita ndakatokwanisa kuvakisa mugodhi wangu pamba ndikakwanisa kuita maprojekti ekuchengeta huku dzemabroilers ndichitodzasisazvo kuti nditsvagirewo maketi vachitonditsvagira maketi tichitotengesa. Tinotodzidziswa kuti totarama panapa infact takatomboita lesson yekudzidziswa zvemaketing kuti kumaketa munomaketa sei nokuti vanasisazvo vanenge vachitibatsira futi kutsvaga maketi. Vanoti kana mune zvinhu zvenyu munotifonera motiudza vanotibatsira kumaketa.